Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este pot-pourri, ou aromatizador, feito com lavanda. Nós vamos precisar como material de, primeiro, a lavanda fresquinha, quando você colhe que o cabinho, o caule ainda está verde, que assim não vai quebrar quando você dobrar. Vamos precisar também de estopa, que eu usei a estopa e tirei os fios, que ficou assim, que é para fazer o pot-pourri. E também cola quente, que fica assim.
Ficando assim nossos lindos pot-pourri.